Dear students, welcome to Math 7th. Once again, thank you very much for your support. So, we are continuing with engineering mathematics, vector differential calculus. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റും ഡൈവേർജൻസും കേളും എന്താണെന്ന് നോക്കി. Now let's understand some basic properties of gradient of a scalar point function. Okay. So, gradient എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് മുമ്പ് Hamiltonian operator del എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Del is given by എന്താണ് del? Del is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. ഇതാണ് നമ്മുടെ Hamiltonian operator del എന്ന് പറയുന്നത്, right? The inverted triangle. Now, ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, suppose you have a surface represented by u is equal to c. u എന്ന് പറയുന്നത് function of x, y and z ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Like something like say x y cube z plus 2x z minus say x square y raised to 4, something like this. So u is given by this particular expression in x, y, z. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു സർഫസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സം സർഫസ് u is equal to c ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആ സർഫസിന്റെ നോർമൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലർ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സർഫസിന്റെ നോർമൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, the normal to a given surface u is nothing but del u. അതായത് ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? ആ സർഫസിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Now, if del u is the normal to the surface u, then what is the unit normal to the surface? Very simple. ഇതാണ് നോർമൽ എങ്കിൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ എന്തായിരിക്കും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ആയിരിക്കും. So, the unit normal vector to the given surface u will be del u divided by modulus of del u. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ, which is gradient of u. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, that will come for exams. So if you want to find out the unit normal vector to a given surface u, then first you have to find out the gradient, which is del u, gradient of u, and then you have to divide that by the modulus of del u. So del u divided by modulus of del u will give you the unit normal vector to the given surface. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിലാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റ് അവിടെ x y z സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് we can find out the unit normal vector at that given point. Clear ആണല്ലോ? That is about the first property of gradient. So gradient of u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u represent ചെയ്യുന്ന സർഫസിന്റെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Now, coming to the second property, rate of change. നമുക്ക് u ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. Suppose we have a curve, a surface given by u equal to c, and if you need to find out the maximum rate of change, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഗിവൺ ബൈ യു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെൽ യു മോഡുലസ്, റൈറ്റ്? സോ ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽ യു ഓർ ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് യു വിൽ ഗിവ് യു ദി മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. വൺസ് അഗെയിൻ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് del u. Clear ആണല്ലോ? So this is another important property that you need to keep in mind. If you're given a surface u and if you need to find out the maximum rate of change along that surface, right, it will be nothing but modulus of del u. But del u എന്ന് പറയുന്നത് normal to the surface ആണ്. Maximum rate of change എന്താണ്? Modulus of del u ആണ്. Very important property. Clear? Now, coming to the third thing, which is nothing but related to the directional derivative. If you want to find out
the directional derivative in a given direction, right? If u is the given function, the scalar point function, and if you need to find out the directional derivative, dd in short form, directional derivative, that is a particular directional derivative. Now, direction suppose we need to find out the directional derivative of the scalar point function u along a given vector a. Suppose a എന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് directional derivative കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Directional derivative is given by del u, അതായത് gradient of u dot vector a. ഈ വെക്ടർ a യുടെ ഡയറക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, divided by modulus of a. അപ്പോൾ എന്താണ് a divided by modulus of a? a ന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, റൈറ്റ്? ഏതൊരു വെക്ടറിന്റെയും ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ മോഡുലസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? This is a unit vector n, right? This is a unit vector in the direction of a. Clear ആണല്ലോ? So if you want to find out the directional derivative of u along the vector a, then all you need to do is find the dot product of gradient of u dot the unit vector in the direction of a. So നമുക്ക് simplify എഴുതാം എങ്ങനെ? del u dot n എന്ന് എഴുതാം. n എന്താണ്? unit vector in the direction of a, which is nothing but a divided by modulus of a. Clear ആണല്ലോ? അപ്പോൾ directional derivative എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും മനസ്സിലായി. Clear? So അവിടെയും gradient വരുന്നുണ്ട്. So gradient is very important in solving problems. You need to understand that. Now ഈ directional derivative ഒരു maximum value ഉണ്ടാവില്ലേ? അടുത്ത ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡെൽ യു. അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ del u ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു വെക്ടർ ആയിട്ട് മാറും. കാരണം അത് i dou u by dou x വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് j dou by dou y വരുന്നുണ്ട്, k dou by dou z വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി del u എന്താണ്? കിട്ടുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? സോ del u ന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമം ആകുന്നത്. സോ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് del u. അതായത് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് u ന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ ആ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? നൗ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് യു ന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡെൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർഫസിന്റെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ആ ഒരു നോർമലിന്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ മോഡുലസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് നോർമൽ, റൈറ്റ്? നൗ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽ യു ആയിരിക്കും മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു in the direction of a എന്തായിരിക്കും? del u, അതായത് gradient of u dot vector a divided by modulus of vector a. That will give you the directional derivative. And finally what I said is the directional derivative will be maximum in the direction of gradient del u. ഇത്രയുമാണ് important properties that you need to understand about gradient.